used. Ми поділимося з вами ідеями вальфдорської педагогіки, яка в них філософія, декількома ідеями, і як вони користуються з дітьми. Waldorf education, just a little bit of history. It's started early 20th century. It began by Rudolf Steiner, and he started a first school. At the time, there was a lot of in Germany. There was a lot of poverty, war, of course, and a lot of people were working in factories, and so children, didn't have any education. So he wanted to start a school for all the children, not just, the privileged. Anyways, sorry, Natasha. It's okay. Трошки історії. Перша вальфдорська школа була розпочата Рудольфом Штейнером у Германії у 1919 році, на початку минулого століття. І тоді багато йшла війна, Перша світова, і багато людей жило в бідності. Школа була доступна тільки для привілегірованих дітей, але Рудольф Штейнер, він вірив в те, що освіта має бути доступна всім дітям, не тільки привілегірованим. Yep. And so he also was originator of theosophy, which is kind of like a spiritual tradition that he took a lot of from different traditions of the world, and so there's a lot of meditation and kind of emphasis on nature and soul, and just, I would say, a spiritual tradition overall. And I think he took a lot of these ideas. The education itself was not religious or anything like that, but he took a lot of traditions and ideas from that. And so the education was, he wanted every child to feel important and needed, and kind of have a lot of attention given to each child. Він старався приділити увагу кожній дитині, і його філософія поєднує різні спіритуальні філософії, тобто вони не релігіозні, але він вірив в душу природи і в те, що дуже важливо дитині бути зв'язаним з природою, і бачити індивідуальність у кожній дитині і поєднувати тобто натуральний світ з дитиною, з світом дитини. Yeah. And yes, and so to this day, Waldorf schools exist, and they're very much present, and all of these ideas are being used, and so a lot of materials that are used in Waldorf schools are sort of more natural, and there's a lot of color and a lot of the connection with nature, and kind of coming back to a child's, both younger children and older children. Yes, I see a hand. No, just give me. Вальфдорфські школи існують і зараз, і вони дуже пов'язані з природою. Тобто, і в нас тут теж є вальфдорфські школи, і діти вчаться у руслі, що вони єднаються з природою. І вони вальфдорфські школи використовують дуже багато природних матеріалів, а також багато кольорів, різноманітних кольорів, як ви бачите на малюнках теж. Була рука, я не бачу. В когось є запитання? Вже нема, мабуть. Yeah, I think we can go forward. Okay. Якщо у вас є запитання, підніміть руку, і ми зупинимося і відповідамо. Дамо відповідь. Пожалуйста, anytime. And so, because the system is kind of centered in certain principles that I'll describe in a moment, they've been used as emergency pedagogy by many organizations that work around the world and in challenging circumstances, and so they found it being very helpful.
and again, I'll describe some ideas, not everything, but in a moment. But they discovered that these principles specific to Waldorf pedagogy were really helpful in kind of mobilizing the children and really helping them to find their self again, and kind of courage to live, and again, self-esteem, and just continue, living in a more or less normal way despite the circumstances. Ця педагогіка, вальфдорська педагогіка, вона використовується як педагогіка в таких обставинах, несподіваних обставинах, і при травматизації після війни, і кажуть про те, що вона допомагає дітям встановити сміливість, самооцінку, любов, тобто вона реабілітує дітей, вальфдорська педагогіка травматичних обставин. Yeah? Okay, so there are a lot of different ideas and sort of methods, as in any educational system. I'll just mention, just as an example, just a couple. And so just a second. Yes. Тобто вальфдорська педагогіка має багато ідей і методів, використовує, і ми дамо трошки, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Yeah? Thank you. Sorry. And so a big idea in Waldorf is that children work really well with kind of certain rhythms of the day, of the week, of life. And so, for example, certain daily routines are structured in specific ways, or like eating and sleeping in certain times, or, there are a lot of sort of rituals in a sense, not big rituals, but just small, saying, it could be anything like, saying a little prayer before eating or going to bed, or a little, songs, the specific, very short songs or poems, rhymes that are said, the same ones before each activity, for example, or with activity. Yes, go ahead. Sure, sorry. Вальфдорф вірив в те, що у дитини є такі натуральні ритми, до яких педагоги повинні бути уважними. І ці ритми допомагають дитині збалансуватися і відчувати себе в такому збалансованому стані. Тобто є така ритмічність і є розклад дня. Тобто ритми дитини, натуральні ритми дитини, вони працюють на те, що в один час дитина повинна прокидатися, в один час їсти, в інший час лягати спати. І це повинно бути збалансовано з натуральними ритмами. Тобто діяльність дитини повинна бути збалансована з натуральними ритмами цієї дитини. І також він використовував такі, як молитви, як пісеньки, які діти, які вживаються перед початком їжі, чи перед тим, як засинати, чи перед тим, як прокидатися. Тобто ці всі ідеї натурального ритму, а також якоїсь постійної рутини, вони включаються у вальфдорфську педагогіку. Yeah? Yeah, all of these ideas tend to kind of ground the children, because they're often, and both younger and older children, they often can kind of get outside of themselves, and especially in challenging circumstances, they, of course, it's very hard sometimes to practice, doing things regularly. But if you can find like a little song or just a little verse or poem to say before. At certain times, or again, before doing certain activities, and even if there are different times, that that song can kind of remind a child that there is, rhythm in life, there is meaning.
Окей. Тобто дуже важливо, це зрозуміло, що важко дотримуватися рутини, особливо коли от несподівані ситуації, такі стресові ситуації, але саме в них дуже важливо мати рутину і от знаходити, може знайти якісь пісеньки, чи рими, чи якісь маленькі віршики, які можна завчити з дитиною, і які будуть йому нагадувати, такі позитивні, будуть приносити йому позитивні емоції. Тобто це можуть бути зовсім там 2-3 рими, маленькі віршики, але які повторюються постійно, рутинно і допомагають дитині розуміти, що от сьогодні все йде як треба, тому що мається саме така рутина відбувається в нього. Yeah, so this is verbally, but also through, the body can also create rhythm. And so movement, if there's an opportunity to do certain specific movements, in Waldorf there use eurythmy and specific gymnastics, which it's just specific movements to the age, and they're fluid, and they support very specific development of each child, but it can really be anything. And so again, the idea is to add rhythm, like dance, but more of a gentle, possibly, not nothing sort of super jerky. Anyways. Тобто з віршиками, може це віршик, але Вальфдорф, в нього є така еритмія, спеціальна гімнастика, вона використовується як така подвижна терапія, коли діти використовують якісь рухи, навіть такі маленький таночок може це бути, але цей рух, він не повинен бути таким диким, нічого, вони не повинні рухатися швидко, але так потихеньку, але рух дуже важливий, тобто момент руху дуже важливий у педагогіці теж. And also, of course, any artistic activity, anything creative can help a child to kind of center. Of course, painting, modeling, like with clay, or again, music. We just talked about music. It's also helps to express, anything that's hard to express in words. And I think that's a well-known fact. Ну і також любі такі артистичні події, вправи можуть теж допомагають дитині. Тобто малювати, робити щось з пластилину чи з глини, музика, пісні. Це теж дуже-дуже важливо. Yeah? And another example is kind of more experiential, where children can actually experience things through, their bodies, tactile, feeling sort of physically, which also gives a certain, helps children to deal with trauma, but in a slightly different way. І інший підхід – це підхід, коли діти мають досвід через дотик, коли вони чогось доторкаються і вони якби проходять через травму, і це допомагає їм збалансуватися саме через дотик. So, for example, often in traumatic circumstances, children, again, both younger and older, lose the ability to concentrate and sort of focus. And so things like climbing exercises or some challenging physical exercises like gymnastics or even yoga, it can be challenging, kind of helps to guide the mind to, learn how to concentrate again, because
the mind is connected to the actions of the body. Наприклад, після травматичних ситуацій діти дуже часто втрачають концентрацію. І от, наприклад, лазити на такі різноманітні вправи, коли діти можуть кудись лізти наверх, йога, гімнастика, от такі вправи, вони можуть допомогти дитині, дати дитині змогу концентруватися знову. Yes, and so same idea, but just using hands. And so there are some string games where you can like stretch, just find a piece of string, and use your fingers to create different patterns, or or memory games, which could be on paper or just physically, or kind of repeating what someone is saying. Can kind of in a very playful way help compensate and loss of certain social abilities or memory. Будь-які вправи, будь-які ігри, які допомагають повернути пам'ять, тобто на папері, чи коли діти рухаються і запам'ятовують рухи, вони теж допомагають дітям повернути собі концентрацію і пам'ять теж. Yeah, and storytelling has a big place in Waldorf education. And because not only it helps children to develop imagination, kind of use their minds and hearts, to kind of imagine things and come up with ideas, but also this is how they early on they believe, the Waldorf philosophy believes this is the beginning of reading for young children, because the reading comes from putting the symbols of letters together, but there is more to that. There's a whole sort of world of putting ideas together. And so storytelling, like fairy tales and puppet shows and theater, has a big presence in Waldorf education. It has also a lot of healing qualities. Yes. Так, тобто розповідання історій і казок має дуже велике місце в вальдорфській педагогіці, і він був впевнений в тому, що читання у дітей розвивається саме не тільки з того, що вони складають символи докупи, але в тому, що це починається з історії, з того, що розповідається історія. Тобто от ляльковий театр, сам театр, розповідання і придумування історії, казок має дуже великий вплив і терапевтичний, і вальдорфській педагогіці він дуже був впевнений, що це дуже-дуже важливо для дітей придумувати самим, розповідати самим і потім навіть грати, тобто в театр чи між собою. Yes? Yes. So the children, but also, when the adults when adults tell a story, it's just words, and children have to kind of visualize what's happening, as opposed to, watching a movie where everything is presented to you as is, and some images can be, scary or very strong, and so children can't really use their imagination as much because everything's kind of set. Тобто не тільки діти розповідають історії, але дорослі, які поруч з ними, вони теж розповідають історії. І це дуже важливо розуміти, що коли діти дивляться кіно, то вони бачать вже іміджі, які придумані кимось, і вони можуть бути такі дуже вражаючими, але коли дитина чує слово, вона собі в голові придумує те, що вона хоче, і це може бути різні історії, різні такі малюнки, картинки для кожної дитини. Тобто це дуже важливо, щоб дитина уявляла сама. Чула історію і уявляла її сама. Так? And also dolls
and puppets that are made out of more natural materials. And role playing really support children emotionally. Again, at any age, even older children often, have their favorite things or toys or something they want to hold on to, and so that can offer a lot of emotional healing for a traumatized child. І для дорослих, і для маленьких дітей дуже важливо ляльки, і навіть діти дорослого віку можуть це вживати, дорослі теж. Тобто гра з ляльками, і з ляльками такими, які в ляльковому театрі використовуються, допомагає емоціональному загоєнню дітей і дорослих теж. So I'll be in this presentation, I'll be focusing on that last piece, which is more talking about the role of, dolls and puppets and storytelling and puppet shows, puppetry, and kind of as assessment tool that can be used as assessment tool and in healing as well. Тобто, і ми будемо розмовляти сьогодні про ляльок, про саме те, як використовувати ляльок, щоб зрозуміти, де знаходиться дитина, що відбувається з дитиною, і як їй допомогти за допомогою ляльки. Yeah. And I think it's a well-known fact that, in any circumstances, and especially in traumatic situations, it's hard for children and adults sometimes, but again, younger and older children, to express in words anything that happened or just something they want to share or talk about verbally. Тобто це такий відомий факт те, що коли діти були травмовані, не тільки діти, дорослі теж, їм дуже важко в словах виразити, що відбулося. Yes, and so to help a child express, whether you're working with one child or, there's a group of children, or usually, with one child, for example, if there's a challenge to communicate verbally, you can offer a child sort of one or two or three puppets or dolls to kind of for pretend play to help express themselves, and that doesn't have to be any made dolls, and I'll explain in a moment. Якщо дитина була травмована, і якщо ви можете це використовувати і в групі дітей, і один на один з дітьми, і якщо ви працюєте з дитиною, яка не може висловити в словах, що відбулося, не може висловити себе, то їй можна дати 1, 2, 3 ляльки і попросити, щоб вона виразила те, що відбулося з ляльками. І це не повинні бути ляльки, які куплені, які зроблені, а зараз ми вам розкажемо. And so depending, if you're working with a child or talking to a child in a moment and there's no toys or anything available, you can just use any object. It could be, a pencil or anything like that. And you could say, pretend, this is you, and, who's this, and sort of kind of helping a child to put a little play on just with these objects. Children have an amazing ability to kind of visualize and role play, and sometimes as adults we make a mistake thinking that they need something that's too perfect to sort of play or express themselves. І якщо навіть у вас немає іграшок, і вам не потрібні навіть іграшки, ви можете використати там ручку чи карандаш і сказати дитині: оце ти, а оце хто. І діти мають таку можливість неймовірно придумувати і уявляти, що з карандаша чи з ручки зробити те, що їм потрібно. Тобто не обов'язково мати іграшки під рукою. Ви можете використовувати будь-які матеріали, які
ви маєте поруч себе. Yeah. So all of these, and we'll, give some examples of, very simple things you can make to pretend they're certain dolls or puppets, but, a child then might have an easier time to kind of share his or her fears or something that happened or in the past or present, something that's going on, just in that sort of third person, kind of pretending that it's not them because they're taking it outside of themselves. Тобто дитині легше там за допомогою ручки уявити, що це вона. Тобто дитина виходить з себе, вона розуміє, що це вже не вона, а хтось інший, і дитині легше розповісти про себе, уявляючи якби як третю особу і розповідаючи від третьої особи, не від себе. Тому можна використовувати таку техніку. Yes? Something else? Yes, and then the practitioner themselves also, if the child doesn't want to initiate a story, the practitioner can do so himself or herself and kind of know, maybe, you might know what the child is going through or a little bit about them. And so you can kind of make up a little story and start telling it for the children using these simple puppets or characters. And then the child can actually step in and kind of take over or correct you or add certain ideas. But it's not sort of words are not the first thing that they have to share. They're looking at something that's happening outside of themselves and then adding to the story. Тобто ми якби виносимо картинку з дитини на сторонь. І якщо дитина не починає розповідати історію, то вчитель чи психолог може почати сам розповідати історію. Особливо, якщо вчитель розуміє, що відбувається з дитиною. Так? Якщо вчитель чи психолог вже знає історію, то вчитель може почати розповідати про когось, а тоді дитина може почати додавати деталі і коректувати педагога чи психолога, розповідаючи свою версію. Тобто, якби дитина почне розповідати, потім вона включиться і скаже, тут так, тут не так. Yeah. Yeah, and I just wanted to distract myself actually from this and share a little bit that my mom was a psychologist and psychotherapist for many over 50 years, both in Russia and here, and she successfully worked with many people, but she often worked with children. And she told me, even before I knew about Waldorf schools and philosophy, for many years she used that idea, and she often would pretend with children and give them some objects, and she shared many stories that the children shared with her that were heartbreaking and challenging, but at least she actually corrected a lot of situations when children were in danger, and because they shared their stories with her through the puppet play. Sorry, Natasha, if it's too long. It's okay. Мама Люби була психотерапевтом і психологом, і вона дуже багато працювала тут в Америці і в Радянському Союзі. І вона використовувала навіть до того, як вона знала про вальфдорську педагогіку, вона дуже багато використовувала саме цю манеру гратися з дітьми, об'єктами, і навіть іноді вона спасала дітей від таких небезпечних ситуацій, в які вони могли потрапити, якби вони не розповіли їй про це. Тобто вона використовувала це теж на практиці, виносити якби гру з дитини, щоб це відбувалося не в дитині, а біля нього чи її. Yeah? Yes, and also if a child doesn't, is distraught or upset, or if it don't want to talk, it's a good distraction to put on a little show or to tell a story just completely unrelated maybe to what's going on, and then the child can
relax. Of course, it probably works better with younger children, can relax and feel much more comfortable and friendly with the practitioner. So it's also a nice tool, not just for assessment, but kind of making better relationship with the practitioner. І вживання ляльки може, чи от такого несподіваного театру, чи розповідання історії дитині може вивести дитину із того стану, в якому вона є. І якщо ви бачите, що дитина в негативних емоціях, то можливо вживати навіть історію чи розповісти дитині саму якусь історію, яка не має ніякого зв'язку до того, що відбувається з дитиною, щоб дитину розважити, тобто щоб перевести її на інший світ, і потім вже повернутися до того, що ми хочемо почути. Sorry, we use our hands a lot in our lives, and often we use them for good as well, and for example, to calm someone down, to hug, to hold, and to reach for food, to eat. So there are a lot of positive associations around hands, and so when you use them in puppetry or with dolls and telling sort of different stories using your hands, it kind of symbolizes, it becomes a metaphor for life, for children, sort of symbolically as well, symbolizing the good. Тобто наші руки символізують для нас дуже багато чого хорошого, тому що ми руками беремо їжу, ми руками робимо дуже багато чого такого. І коли ми використовуємо руки як ляльковий театр, для дітей це символ, це метафора життя, тобто що це іде життя далі, коли ми використовуємо руки. And also to add to that, in this idea of rhythm and touch, and so it's a really helpful tool, if the child is tired or stressed or scared, to if they're comfortable, to rub their back or to give a little massage, which can be very rhythmic, and also using hands. This is something I forgot to mention earlier. Також, коли використовується ритм, те, про що ми говорили раніше, використовувати руки, щоб масажувати себе, доторкатися до себе, це теж дуже важливо саме в ритмічному стані, тобто, що доторкається дитина руками до себе і використовує руки у танку. Yes. And so in terms of having a singular doll, many children, again, young and older children, like to have something that they take care of or hold, and it gives a lot of comfort. And so having a doll that kind of is part of child's life can also help him or her invoke feelings of empathy or sympathy, and also taking care of the doll helps them to feel more needed and kind of gives more, so that also, all of these things kind of center the child and bring them back to themselves outside of the fear and challenging circumstances. Мати ляльку, гратися з лялькою, допомагати ляльці, щось з нею робити, з цією лялькою, допомагає дитині вийти з ситуації страху, ситуації дискомфорту і знайти той внутрішній баланс. І це важливо для великих дітей, і для дорослих, і для маленьких дітей, для всіх. Саме за така
відчуття балансу через ляльку. Yeah? So just to kind of summarize a little bit and coming back to this idea of a doll and having a doll and a child, that and children relate to all the actions of the doll on a personal level, because it kind of becomes an extension of themselves, sort of I and my doll are one person. Тобто дитина, лялька починає бути якби доповненням дитини. Я і лялька – це одне, чи ця лялька – це я теж. І це допомагає, тобто, віддати частину своїх емоцій, які переповнюють негативних емоцій ляльці від себе. Тобто забрати від себе і віддати тут зовнішнє, не переживати всі ці емоції в собі, внутрішні. Yes? And a child also can comfort herself or himself with a doll and kind of cuddle and talk to it if there's no one around. And so it's just a helpful tool to kind of support these to help a child to kind of find these feelings of comfort and love and sort of warmth again. And also for older children, often again, I know I keep yes. Тобто, особливо для маленьких дітей, лялька може допомогти знайти відчуття комфорту, яке вона не має, тим, що вона розмовляє з цією лялькою, вона її обіймає, вона їй розповідає свої емоції, розмовляє з нею і таким чином знаходить спокій і комфорт. Yeah. And for older children, they can have some small, dolls or something soft that they can also carry in their pocket or just hold or have. And often older children also enjoy having, cute little animals or something like that. And so maybe they don't talk outwardly with the doll or the toy, but it's something that they feel they can rely on. Дорослі діти теж можуть вживати ляльки, особливо там маленькі якісь предметики. Може вони не будуть розповідати про це чи казати про це, але особливо в нас дуже багато, чи Ірина показує конячку, Ірина showed the horse, the little horse, the unicorn, I guess. Але дорослі дітки в нас часто мають такі маленькі іграшки м'які, які вони теж вживають. І, тобто, може, вони не кажуть про це, але це щось, на що вони можуть надіятись, те, що вони можуть потримати, те, що з ними. And in play with a doll, with their doll, it's kind of an extension of themselves. Children can externalize a lot of hidden feelings and fears and hopes and kind of past stories and memories. And so this is not just a tool for the children, but as practitioners, as adults, if we happen to notice that play, it can also be an assessment tool. You can notice what they're externalizing or talking about. Тобто це відчуття дитини, її страхи, її якісь тривоги можуть екстерналізуватися, якби бути винесені з дитини наружу, тобто коли вони граються мають цю ляльку, і також ляльки можуть вживатися як інструментарій для того, щоб зрозуміти, що відбувається з дитиною. Тобто для розуміння, що йде, де дитина знаходиться. Yes? And so such play with a doll, with a toy, the puppet, it helps children to tune into just general human concepts that sometimes can be really lost in difficult circumstances, good and evil, love and forgiveness. And so it helps, this type of play really helps to support children emotionally
and mentally, supports the growth and psychological development as well. Because we often dismiss the children's plays with dolls, or when, older children, when they communicate with their, animals or toys, but it's actually an important and helpful process support. Тобто мати ляльку дуже важливо, і навіть таку м'яку іграшку важливо для дитини, для психології дитини і його ментального, емоціонального розвитку. Це допомагає емоціям і пам'яті, розвитку емоцій, пам'яті дитячій. Yeah, and are there any questions, or does anyone need a break? I was talking for a long time. Так, I see some comments. I don't know. Запитання якісь. Okay, we'll just keep going. Let me know, Natasha, what should I do there. And just a little interesting note that in German, word puppet and has a double meaning. And again, because Waldorf came from Germany, a lot of attention was given to puppets, not because of this fact, but it's just a helpful kind of idea overall to keep in mind. And so it means puppet, and also caterpillar's cocoon before the butterfly comes out. And so that symbolizes sort of child's development as well, that transformation that can happen through such play. Тобто слово папет, що значить маріонетка чи лялька, от яка лялька для лялькового театру саме, вона на німецькому означає кокон, і вона символізує, що може відбутися з дитиною, коли вона от бачить цю маріонетку, грається з маріонеткою, грається з лялькою, і вона може перетворитися з кокона у метелика, що вона може відкрити можливості для дитини. Yeah? Yes. And so, because especially in traumatic situations, children almost like come out of themselves completely. They don't know how to relate, and adults often to life again, to themselves, to people around them. And so, again, puppets and doll play can help with that process, as we just discussed. But also when the child, often is ready to move on, sometimes they figured out this internal challenge or problem, and the doll was very close to them, but all of a sudden they can just leave it. That actually can be a good thing. It symbolizes that, that butterfly leaving the cocoon, and so we just have to let the child kind of break away from that. It happens naturally, as adults. We can't enforce it. It's something we can observe. В будь-якому віці це може допомогти дитині збалансувати себе після травматичних обставин, особливо якщо дитина пережила травматичні обставини, вона не може виразити себе, вона не може зрозуміти, що відбувається, і мати оцю ляльку, якій вона може все розповісти, з якою вона може погратися, це дуже важливо. А потім в якийсь момент відбудеться таке, що дитина залишить цю ляльку, але ми не можемо це зробити спеціально. Це відбудеться само собою, тобто дитина якби залишить свій кокон і перетвориться в метелика, заливши от всі свої переживання, всі свої емоції з тією лялькою. Але це процес, який ми не можемо сказати, коли він відбудеться, чи відбудеться взагалі. Це не треба штовхати дитину до цього, але просто спостерігати, як це відбувається. Yeah? So before we start making things, which we will, just a couple of more ideas. І ми зараз перейдемо на виробітку ляльок, ми будемо робити ляльки і декілька моментів. So again, just to reiterate, we talked about that
this play with puppets and dolls can help children with nonverbal communication. It becomes a nonverbal communication. And if watching a play, yes. Мати ляльку допомагає дитині для невербальних стосунків, невербального зв'язку, для того, щоб спілкуватися невербально. Yes? And at the same time, the story that if the adults are telling the story, or, telling a story, fairy tale, or showing a puppet show, this can help a child take his mind off of all that's going on, and it can also help to center a child quite a bit. І якщо розповідати травмованій дитині чи дитині у стресі історію, особливо вживаючи якісь предмети, тобто показувати їй ляльковий театр, це може допомогти її переключити з того, що відбувається внутрішньо, з стресової ситуації на щось інше, вживання ляльок чи будь-яких предметів і розповідаючи історію. Yes. And as we talked about, the stories are also very important, the stories themselves, the kind of stories. We can listen to the children's stories as they play and, kind of assess what's going on, or they can make it up. But also as adults, when we tell these stories or put on, show puppet shows, theater, the stories that we choose to tell can be also healing or, important in some way and help show that there is resolution and hope. І дуже важливо, які історії вживають діти, які історії розповідають діти, і слухати, що вони розповідають. Це може допомогти зрозуміти, що відбувається з дитиною для психолога. Але також дуже важливо, що може розповісти доросла людина дитині. Вона може розповісти історії про любов, про віру, про впевненість в собі. Тобто ми можемо донести дуже багато таких меседжів, дуже багато того, чого ми хочемо, щоб дитина зрозуміла саме через грання перед дитиною у ляльковий театр. Yes. And the stories can be something that, can be, for example, fairy tales actually plays a big role in Waldorf education because there is a lot of a long history and tradition in fairy tales. People have been, putting them together, inventing them over centuries. And so we still tell them, and there is a lot of wisdom in fairy tales. And so also fairy tales can be from sort of a local folklore, and it's very close to children. Тобто казки, вживання казок теж грають велику роль у вальфдорській педагогіці, особливо якщо це локальні, тобто казки, які були придумані там бабусями, дідусями, тобто саме на цій землі, і вживання цих казок, і придумування казок дуже-дуже важливо для розвитку дитини і може стабілізувати дитину теж. And so fairy tales have, because in the past, people didn't have TV or movies or even books, and often through fairy tales, adults, helped children to kind of know, what is dangerous, how to be careful and how to resolve certain problems. Тобто казки вживалися, щоб дати розуміння дитини про світ, про розуміння світу, що погано, що добре і що страшно, від чого треба держатися подалі. Тобто все це дають казки дитині. Yeah. And so we can use specific fairy tales from local, folklore or any fairy tales that already exist, and it because it always has some danger. There's something happening that's scary, that's dangerous, but there's always
usually resolution. So that it kind of gives hope and shows, certain communication. They're good characters, bad characters, and so that resolution and hope at the end of the fairy tale, a child can kind of give a child hope for a better world, especially in challenging circumstances. Тобто вживання в майже будь-якій казці є небезпека, де страшно, але в казці герої завжди знаходять вирішення, як вирішити проблему, як вийти з складної ситуації, і дає відчуття надії в кінці. Тобто це відчуття надії, що все буде добре, все буде гаразд, все саме от казкою чи такою придуманою історією можна донести до дитини саме це відчуття безпеки. Yes. And as a teacher, as a practitioner, as a psychotherapist, you can actually come up with your own stories as a parent. Just making stories up, making up characters and sort of magical creatures is kind of helps children also to tune into that imagination and gives them opportunity to also make up their own world. Тобто, коли ви працюєте як педагог, психолог чи психотерапевт, ви можете придумати свою історію і дати дитині придумати її історію, його історію. Yes? And also puppetry and puppet shows, plays can incorporate incorporate different crafts and art, painting and sewing and making beautiful scenery. And so that beauty also enriches children's emotions and soul and mind. Шити, робити саму ляльку і біля ляльки, все це теж допомагає дітям збалансуватися і розвити креативність. Yes. And so in terms of there is a question yes. about music and the role of music. Yeah. In all of this. Just a general question. There is a question from Alexander, what about music and what is the role of music? Yes, I think I mentioned it. Yeah, in the first slide that music definitely is very important. As part of the arts. Again, Waldorf. I kind of talked briefly about different ideas, and this is more about this specific, idea of dolls and puppets. But absolutely, music is extremely important, and it's used, in this idea of rhythm in the child's life. Kind of that rhythm helps bring a child back, and so in Waldorf they always sing songs, before certain specific songs before they go outside, or before they start a lesson. Музика дуже важлива, і важлива в тому, що саме вона допомагає дитині настроїтися на ритм, на спеціальний ритм, і вона може бути використана в різна музика, різні пісеньки, коли йдуть на двір діти, чи коли вони лягають спати, чи коли вони приходять на клас і на початку класу, все це може використовуватися, тобто музика як ритм. Ми відповіли на ваше запитання, Олександр, про музику? Чи ви маєте на увазі, як музику використовувати? Окей. And just to finish this idea, also, there's general sort of music education, and the children start playing string instruments in Waldorf schools, for example, in third grade, early on, and they play and sing. There's theater, but in terms of the, puppets or dolls and this, of course, it's always helpful to have more music, and so depending, on the practitioner's ability, or if there are instruments, or you can just always sing. Of course, that's very helpful.
Тобто в Вальфдорській школі діти починають грати на струнних інструментів з 3 класу. І використання музики саме в таких лялькових театрах може мати дуже важливу роль, якщо у вас є можливість така. Тобто ви можете, ляльки можуть грати на інструментах, ляльки можуть видумувати і ритм, і музику, і саме музика може мати такий терапевтичний характер. Great question. Thank you. Дякуємо за питання. Thanks. And so just coming back to this idea in terms of how can children participate, what can they do except for just watch a play or play? Тобто, що можуть діти робити, крім того, щоб дивитися і гратися? Що ще? And so for younger children, they can play with puppets and dolls and observe the play, but they can also help you to make dolls or help you to make puppets, just depending, what you're doing very simply or. Молодші діти можуть допомагати, вони можуть дивитися ляльковий театр, вони можуть гратися з ляльками, але вони також можуть вам допомагати. Якщо ви робите якусь ляльку, вони можуть допомагати вам її робити. And also, if a child can make in Waldorf, their dolls and toys are very simple. They don't have too many details, or they're not super colorful, and so a child can actually help. Really, if a child makes their own doll or help to make a doll, it actually becomes even more meaningful, and they can connect to it even more. Тобто ляльки у вальфдорфській педагогіці дуже прості, в них не дуже багато деталей, і дитина може її виробляти, може її робити, і це допоможе дитині, якщо вона сама зробила ляльку, це допоможе їй бути до неї так би прив'язаною ще більше, ніж якщо це лялька, яка And for a puppet show, again, the puppet shows, and I'll show you, very simple. It's not, theater that we think of. It doesn't have to be anything too involving, but children can. Дуже простий ляльковий театр, який дуже просто зробити. Це не шоу, не такий театр, щось дуже просте, те, що ви можете використовувати з дітками. Yeah. And children also can help, kind of find materials or choose materials or collect. If they're able to go outside, they can collect natural things for the stage. Дітки можуть просто йти на двір і знаходити матеріали прямо на дворі, натуральні матеріали, з яких вони можуть потім робити ляльок і робити цей театр, гратися цими ляльками, там камінчики, палички, що там зараз можна буде знайти взимку, то не дуже багато. Але це... Children have a much better imagination. We lose it somehow, unfortunately, so they can make up a lot of ideas for the simple objects. Те, що ми може і не придумаємо того, але якщо дітям сказати, йдіть на двір і принесіть якісь кукли, то вони можуть принести те, що ми навіть і не придумаємо, тому що в нас немає такого, ми не можемо таке уявити собі. And for older children, they can also help participate in making the puppets and help the adults, with the performance. And of course, they can do more, in terms of cutting and sewing. Старші дітки можуть і шити, і клеїти, і робити такі більш серйозніші ляльки. And also they can actually put on a show. So older children can put on, just themselves, maybe adults can help, make puppets or come up with a story or, actually put on a play for younger children. And that's a really great way. It's very therapeutic because it gives an opportunity to, service and helping and kind of caring. And for older children, it can be very healing.
І для старших дітей це може бути лікуючим, не тільки робити ляльки, а зробити таке театральний ляльковий театр і показати їх молодшим дітям. Тобто це може бути такий лікуючим моментом для старших діток, що вони зробили, придумали історію і показали молодшим діткам. Yeah. Okay, so moving on. So in terms of, puppets, often, if you're working with a child or if you're in different circumstances, you might not have toys or puppets or, anything ready. And so making them very simple, again, the children can fill in the rest, as long as it looks like a person or animal. You can just use very simple, napkins or pieces of cloth. Ви можете робити щось дуже просте з дітками, аби воно хоч трошки нагадувало дитині те, що вона має на увазі. А далі дитина придумає сама деталі. І ви можете використовувати чи шарф, чи любий матеріал, який у вас є під рукою, будь-що. Тобто серветку, будь-що. Yeah? I think as adults and also in the modern world right now, we have, we're used to the idea that, the toys have to have a lot of details, there are movies with a lot of details, but, it can be nice, but at the same time, especially for younger children, and for older too, it kind of kills the imagination because making things simple, children can really, kind of brings back their imagination and creativity. It invites them, creativity in and allows them to make things up a little bit more. Ми у сучасності, коли ми уявляємо ляльку, ми хочемо, щоб вона мала дуже багато деталей, вона була вироблена десь, але це вбиває якби фантазію і уяву дитини. Тобто, чим простіша лялька, тим легше і тим краще насправді. Так вважає вальфдорська педагогіка, що все повинно бути простим, найпростішим. Or if there are certain circumstances, where you don't have an opportunity to buy or get, and so you can just use, you don't have to be limited by that. You can just use your own imagination as an adult and make these things up. Тобто уявляйте самі і придумуйте для діток щось саме таке, що So, for example, this is a very simple. От дуже проста вправа. Я сподіваюся, що у вас є якась щось під рукою, така тряпочка. Yes. And so if, I was in circumstances where I didn't have anything and I just had a napkin and I would make this type of doll, and it's amazing because the child reaches for it and they start holding it and playing with it. And so as adults, we think this might be silly, but, for a child, especially if we help them, as long as it has an idea of a head, hands and legs. And so this is the simplest that you can come up with in a moment. От Люба була в ситуації, коли в неї була тільки така серветка під рукою, і насправді дитині більше, в принципі, нічого і не потрібно. Аби була голова, і були ручки, і ножки, і це вже лялька для дитини. Цього вже достатньо для дитини. So this is just an example number one, and it's very simple. If you wanted to try, you're welcome to. I have a few ideas. У нас декілька ідей. Ви можете спробувати зробити от таку ляльку, яка зараз, так? And so, if something feels strange or you don't like it, that's fine. But it works. Якщо це странно, можете не пробувати, але якщо от в мене, наприклад, є футболка під рукою, я тут скрутила. Yeah, same here. And so as long as, you can make, just tie a knot for the head and maybe smaller ones. Голова, так, і ручки.
for the hands, and then the child can actually, or you can pretend it's a character or it's a І ви doll. можете тоді робити, що це от мене So виходить. this is the simplest. You Це can саме просте, make що можна зробити, от з серветки там, чи з рушника ви можете це зробити. У мене от рушник ще був під рукою, не So, and it дівся. takes 2 minutes. Ну так, Yes. бігу, така в мене трошки кривенька катить. Yeah. Yeah, you have to be a little bit more careful and just take a little more time. The head can be a little bit bigger, and then the hands just. То в мене не дуже добре. Постарайтесь зробити так, щоб голова у вас була побільше, а ручки все-таки поменше і не така кривенька, тобто діліть більше часу, ніж я. It's easy to straighten it out, just kind of pull on the knot. Розв'яжіть, якщо у вас не вийшло, тобто так, розв'яжіть. There you go. Так, зробіть маленькі ручки, маленькі ножки. Yeah, and then there's another similar idea. I think this one's pretty clear, where you can have both legs and arms. And Ще одна ідея, така трошки наступний крок. If you have something to tie it with, if you just fold part of the fabric down, like here, whatever napkin. As you can see, this one's all wrinkly and old. Це And теж then you така have a head. старенька серветка, але якщо ви знайдете якусь ниточку, щось таке, чим можна зав'язати, і от просто зав'язати голову, як ви бачите, так, і ножки. And so, and якщо ви робите, ми будемо вдячні вашим фотокарткам. So, yeah, very, very simple. And again, we have to remember that children, especially young children, they... Я вчора мішки робила для возу. Таким способом. Мішочки, ага. Да. Ага. Так що... Лялька у Ірини. Beautiful. Beautiful. Мене там ім'я не написано, я не знаю, як його змінити. Олена Демецька. Дуже So let's see. So that's doll number 2, very simple, and so if you're working with a child and you need something, if you have a piece of clothing, a sweater or a napkin, you can just pull it together quickly. And again, I read a lot of research, and it's very simple, but I read a lot of research, and again, my mom used these ideas, and I have myself, where it can be very helpful for a child to comfort them, or give them something to play with to distract them, or again, to help as an assessment tool, where they can actually verbalize what's going on through these puppets. Тобто така проста лялька, яку ви можете зробити, якщо у вас немає нічого, там тільки серветка, чи можна зробити з світера, з футболки, щоб ви не мали під рукою, ви можете зробити таку ляльку, щоб дитину заспокоїти, щоб дитина могла вербалізувати, що відбувається з нею. Тобто, щоб переключити на інші емоції. And you can use your own imagination, and just because we're adults, we can come up with things too. And so, for example, in this previous slide, you can play around and tie things to make animals. Bunny has ears and whatever comes up. Використовуйте свою уяву, так, як доросла людина, і придумуйте, тобто, якщо в зайчика є вушка, то щось закрутіть, тобто, матеріали і зробіть там 2 вушка, там, якщо равлик має там рожки і щось, якийсь такий будиночок, то равлик буде виглядати так. Тобто це залежить від вашої уяви. І можете, навіть слухайте дітей, діти дуже багато і дуже часто можуть нам підказати те, чого ми навіть не можемо уявити.
якщо ми їх слухаємо. Yeah? And you can use it to even, put on a small puppet show or, tell a story even with one like that. You don't need a whole theater, or sing a song, if you're a musician or, if you sing, and it can be mesmerizing for children. Thank you, Олександра. Ви також можете зробити такий ляльковий театр. Люба, can you repeat the last part, because I was distracted. Oh, no, I was just saying that's okay. That, it can be a puppet, it can be a doll, you can have, show a little puppet show and sing, or tell a story, even just with these simple puppets. And so, так, такі прості, з такими простими ляльками ви можете придумати історію, ви можете грати на музичних інструментах, ви можете співати, ви можете придумувати історії, тобто зробити прямо шоу для дітей, використовувати, як ви вважаєте. Просто уявляєте. If a child is upset, and I've been in this situation, you can make this quickly and comforted. Sometimes they don't want anyone, if a child is upset, sometimes they don't want anyone to touch them or come near, but they would accept something else, a doll or a toy. And so you can make this quickly and possible, it could really comfort the child. Іноді, коли дитина дуже роздратована, їй щось не подобається дуже сильно, і вона якби в такому стані, що не хоче, щоб до неї ніхто доторкався, ніхто підходив, але от можна зробити таку ляльку, і вона прийме, дитина частіше всього, от ляльку тобто вона не підпустить ні дорослого, ні іншої дитини, але вона може прийняти от таку просту ляльку, яка її саме і заспокоює. So that's one idea. So just basically tying different things. And this one actually is I've noticed, I've seen this type of doll is very popular with little children, actually even older children. Again, very simple, and as adults we might think, kind of doll is that, but children, can help make that too, and it can become their doll. І така лялька, вона дуже популярна, в нас особливо теж, такі ляльки, вони популярні і для маленьких дітей, і для немовлят. І дитина от може зробити таку ляльку, і вона може бути її найулюбленішою лялькою, тому що вона сама її зробила. So it's similar to the previous ones, but if you have something soft, like Якщо у вас є щось м'яке, там, чи шерсть, допоможіть мені. Yeah, or even like a soft, some other cloth, or if you have something you don't need, you can cut Інша тряпочка, наприклад, чи щось таке м'якеньке, і то ви можете покласти туди. Yeah, just making a head basically, and so if you find this. Yeah, and you can see here the child is helping making that doll. You don't have to sew it if you don't have a needle or thread or. Її не обов'язково шити. Цьому можна шити, можна не шити. Просто зробити такий комочок, зробити. And it has, so then for the hands you just tie the little knots. Для ручок ви просто зав'яжіть 2 вузелки, маленькі вузелки, і от ви отримали таку ляльку. And if you have more things, you can add more if you like. If you wanted, you could add hair or something else, but this could be just the start of a doll. Це може бути така проста лялька, а якщо у вас є більше матеріалів, чи ви хочете зробити щось більш складніше, ви можете додати там волосся, очі, ще щось. Залежить від того, що ви бажаєте. Move to the next slide. I can go back to the other one. And so at the end, you just tie or something around the neck. You can sew it, or you can just tie it. And і шию можна зшити, чи можна просто зв'язати якоюсь вірьовочкою і отримати от таку ляльку.
дитині. And there's often a question why Waldorf dolls, even their toys and dolls in Waldorf schools for younger children that are made, pre-made and prefabricated, they don't have too many features, or sometimes they don't have any features at all, and very little details. Багато людей питають, чому вальфдорські ляльки, навіть такі ляльки, які зробили на фабриці, не мають дуже багато деталей, і навіть в них немає обличчя. Дуже, так? They don't have like face. Yes, something like that, or just eyes, very minimal. Чи в них може зовсім не бути обличчя, чи в них можуть бути тільки очі, наприклад, але більше нічого. And there is a reason for it. It's because для цього є пояснення. Це не просто because it allows the child to make up in a particular play or day, or just in general to actually make up their own personality of a doll, or mood, and it can change day by day. And so if the doll has, like a Barbie, has eyes, or even an animal, has a particular face, the child is sort of stuck with that expression, continuing, all the time, that feeling. And so if there's not too many features and details, the child can just express their feelings, memories, or fears, or anger, or happiness, and kind of make that up day to day, moment to moment. There's more freedom and creativity. Тобто, от мати таку ляльку, яка не має обличчя, чи має тільки лише очі, дає можливість дитині змінювати емоції в цієї ляльки, тому що якщо ми подумаємо про Барбі, там от вона одна, тобто є одна експресія, що вираження однієї емоції, і навіть коли це м'яка іграшка, це теж одне й те ж саме обличчя, а тут, якщо настрій дитини змінюється, то вона може змінювати і настрій своєї ляльки. Вона може бути боятися, вона може бути щасливою, вона може бути ображеною, вона може бути радісною. Тобто це дає більше волі, більше можливостей для дитини розвитку емоцій і розвитку уяви. І розуміння своїх емоцій через цю ляльку саме. Thank you. And also this type of doll can be made into like a string marionette puppet. Oh, beautiful. Yeah, they can be small, they can be big. And so you can just add 2 strings to the Можна додати 2 ниточки до ручок ляльки і зробити маріонет. And also to the head, and so can be. Можете додати ниточки до ручок, і у вас буде маріонет. So that's another idea. And then just overall, since so these are dolls and puppets, but talking about some ideas for puppet show, I think when we say puppet play, we think like of a big theater, some big production. It doesn't have to be. And usually in Waldorf schools, especially in Waldorf, I'll let you know. Так, коли ми думаємо про ляльковий театр, то ми собі завжди уявляємо щось таке велике, щось таке шоу, але у Вальфдорській школі це зовсім це щось дуже просте, от як ви бачите на фотокартках, таке, що діти можуть зробити самі і гратися цим самі. Yeah? Yeah, and so for both children and adults, and so especially in the emergency circumstances, you don't have anything possibly, and so often these ideas have been used in the emergency as emergency pedagogy, and I've read done some research on a lot of places where they have used these ideas to help the children to just center and
give them some, again, hope and some entertainment. Тобто такі ляльки дуже часто, знову, вони використовуються в надзвичайних ситуаціях, коли дітям треба допомогти, треба стабілізувати дітей і допомогти їм заспокоїтися. Тобто от такі прості ляльки можуть бути використані в цьому. Yeah? And so that was just general ideas. And so you can make a very simple, set like on the table or on your knees. Well, just, if you have some fabric or, якщо у вас є тканина, то ви можете от зробити такі сценки з цими ляльками, щось дуже просте, просто там ще кусочок матеріалу, як ви бачите, там шишки, камінці, щось дуже-дуже просте. Yeah, and for like landscape, if you have some green clothing or piece of fabric, this can be grass, blue can be water. So it can be very simple. Дуже просто, тобто щось голубеньке, щось блакитне. Щось блакитне – це може бути водою, щось зелене може бути травою. Тобто дуже-дуже просто. And, it can be on, anywhere, depending where you are. It can be on the floor. If you have a desk, it can be on a desk, or also... Тобто робити такі пейзажі ви можете і на підлозі, і на столі, і на кроваті, і от як ви бачите, що от ці жінки... Or even on your lap, you can just put a piece of cloth. Просто на ваших колінах застелити, на ваші коліна, і це теж може бути ляльковий театр прямо на ваших колінах. Yeah, it doesn't, the puppet show, this is the Waldorf tradition, and I've seen it on my own children and myself, and other children, and other, different circumstances. They, it works very well. You don't have to have it covered, a whole, like theater where you're not visible. You don't have to structure anything. It can be just on your lap, and the children look and they follow the story. They don't see you, they see the puppets in the story. Тобто у вальфдорській педагогіці не потрібно мати там закриту сцену, де ви ховаєтеся, що вас не видно. Ви це робите просто на своїх колінах, і діти мають таку можливість, що вони все це уявляють, і вони концентруються саме на тих ляльках, саме на тій історії, що відбувається там, на тому матеріалі, а не на вас. Тобто не турбуйтеся за це. Yeah, so if you don't have anything, and often in challenging circumstances we don't, you have yourself, you have your voice, your hands, and you can make something simple. You can sing, you can come up with a story, and can be very powerful for the children. Again, we dismiss it often as simple and not important, but it can be also, can be healing and curative and helpful for the children to see something like this. Тобто просто навіть якщо ви не маєте зовсім нічого, у вас є руки, ви є там, і ви можете співати, ви можете уявляти, ви можете розповідати, вживати музику якусь. І це вже саме по собі лікуючим може бути для вас і ваших дітей. So that's one idea. And then, the string puppets are a little bit more involving, but you can see it can be very simple, and you can have a little something to cover, just you can see some examples here. Or такі маріонетки, які з ниточками, ви можете подивитися, тобто вони теж дуже легко робляться, тобто просто ви прироблюєте ниточки, так. So you can see the puppets are very simple, and the scenery, the set is also very simple. But the children, again, are allowed to make up a lot through their imagination. Тобто ви, як бачите, ляльки дуже-дуже прості, і сама сцена, те, що відбувається, де ляльки відбуваються, це теж все дуже-дуже просте, нічого космічного. And so these are just some ideas of, the puppets that you can make. They don't have faces, but they, you can add
as much as you like, but it's the same idea, very simple fabrics, you know, a little bit of stuffing. Ну, ще вам ідеї на ляльок, теж дуже-дуже прості. Вони не мають обличчя, якщо ви замітили, тобто це вальфдорські такі ляльки, але от ідею вам, щоб робити. And children can help decorate them, or they can help with the puppet show, or of course they can watch it only. Так, і дітки можуть робити ляльок самі, можуть доповнювати там, тобто смисл в тому, що вони можуть там зробити шапочку, платочок, волосечко, але от саме враження на обличчі не малюється. Тобто, тому що це все змінюється і дає місце уяві, місце фантазії дитячій. Тобто і діти можуть робити потім театр. So you can add some features. These are a little bit more involving, but just some ideas. Of course, there are hand puppets, and also finger puppets can be really fun for the children and easy to make. And we'll try to make some. Дітки можуть дуже полюбляти такі ляльки для пальчикові ляльки, які надягаються на пальчики, а також які як тут у гномик, що ніжки, як пальчики. То діткам so we'll practice making some in a moment if you'd like, but another зробити, якщо у вас є можливість, і якщо ви хочете, ми будемо вдячні, якщо ви поділитеся з нами. От такі гномики. Yeah. So one idea, and actually gnomes are very, have a lot of presence in Waldorf as toys, as puppets, and stories. And so a lot of stories have a lot of sort of gnomes and fairies and kind of other creatures. And they're very easy to make, and children love them. Actually, older children love them as well, and they can be bigger, smaller. And because they're so easy to make, you can show puppet show with them, or you can just give children them as gifts, as toys. Тобто дуже, тому що традиція Вальфдорфа йде з Німеччини, вони дуже-дуже в його історіях і казках, вони дуже багато вживають гномів, і гноми, навіть дорослі діти, може, навіть полюбляють гномів більше, ніж малі діти. І от якщо ви робите такі гномів, ви можете дітям дарити їх, чи вони можуть одне одному їх дарити, як ми з тими зінами, пам'ятаєте, робили, що вони робили, і потім обов'язково давали в дарунок комусь. Тобто це може бути таким лікуючим, чи можуть зробити свої такі театри лялькові з гномами, придумувати свої історії. А є щось таке магічне у гномах. Yeah. And children also can help make them, and they can learn how to sew, if you have needle and thread, and so also it helps them, that craft of making and sewing gives them a sense of importance, and again, older and younger children can, in Waldorf schools, they sew in kindergarten, and so it gives them a huge sense of, need and self-importance and confidence. Something they know how to do. У Вальфдорській школі діти, починаючи з 5 років, шиють голками, такими справжніми голками. Тобто зробити такого гнома може бути чудовою вправою, щоб навчитися тримати голку і нитку у руках для діточок, особливо 5 років. Деякі дітки і старші, я знаю зараз, вони знають, як натискати кнопку на iPad, але як тримати голку у руках. Тобто, але голка, тому що вона гостра, вона додає саме самовпевненості в тому, що я можу це робити, що це безпечно, що хоч голка небезпечна, але я можу робити це безпечним. І от давайте спробуємо зробити. Yeah. And so just so you know, so I have this idea and then some ideas about how to make the hand puppet and the finger puppet. So if you wanted to
try this, or I can go through the rest of the slides and whoever wants to make something. Да, і було б добре, якби в коментарі ви написали, якщо ви хочете зробити от таку простого такого гномика зараз, чи підемо далі і ви його зробите потім, це буде ваше домашнє завдання. I see Alona made a puppet. Oh, Do you see? let's see. Sorry, I can't see everybody. Let me just check. Yeah, she made a. Can you make it closer? Yeah, see it бачиш, Альона, вона в тебе посміхається. Вона от вальфдорська кукла, в неї можуть бути тільки очки. That's great. No, дуже класна кукла, дуже круто. No, I just said that like she's smiling. Thank you. Дякуємо. Great. Wonderful. You just use your, it doesn't have to, it can be, as you can see, it can be anything. It can really be як ви бачите, as може creative. все, що завгодно. And yeah, so, this is one idea, and it's very simple. The pattern, you don't even have to have a pattern. You can just fold a piece of fabric together and, cut, and then you sew the hat and the body. Ви можете вирізати от з папірця таку собі. О, Оксана, ти. Дякую, Оксана, класно. That's wonderful. Класно. Beautiful. У мене, на жаль, світла немає, я не можу вам показати, може погано видно. Ми бачимо. Ми дуже дякуємо, що Оксани немає. Оксана Світла немає, фонарики. І інтернет, добре, дякую, чоловіку зробив. Тому в мене така шарфика. Yeah, шарфу. Оксана doesn't have electricity, but she's still with us, as you see, and she used a light so she can show us the... Oh, thank you. That's beautiful. Дякуємо, Оксана, це дуже круто. Дякуємо. Юля, я бачу, Юля зробила теж. Так, Юля? Так, така ось лялька. That's wonderful. О, дуже круто, чудово. Дякуємо. Beautiful. Yeah, класно. Great. Ірина, бачу, Ірина. I see Ірина. Yeah. That's wonderful. These are great. And again, children, happen to love them. They just love these soft because it's soft and they can just make it up. Я бачу біля Альони теж дитина. I see a child next to Альона. Вона щось робить теж, ляльку? Чесно, так, допомагала робити. Допомагає ляльку робити. У нас взагалі така вийшла, вона в нас і букетик ось отримує. That's great. І ми їй марафет такий навели, і зачіску швиденько зробили, все. Стильожна така в нас вийшла. Дитина захотіла, щоб вона була з ротиком і посміхалася. А взагалі... Absolutely. Yeah. The child wanted that she smiles. Absolutely. Yeah, no, it's just an idea. It's just a suggestion, and then the beauty of it is that you can do whatever. Так, це ідея, ви можете, от як ви бачите, Альона зробила зовсім щось таке своє, тобто використовуєте, особливо, якщо дитина хоче, щоб вона посміхалася, обов'язково хай посміхається, right? If a child wants a smile... Of course. Absolutely. This is just a suggestion, it's not, and some dolls do have faces. Це наші поради, це те, як робив Вальфдорф, а ви слухайте своїх дітей, і саме головне, щоб дітям це, щоб вони були задоволені, заспокоєні і відчували себе добре. Знаєш, я пригадала, що нам бабулька, але ми тоді були ще геть маленькі, коли вона була ще молодша, скажімо так, вона нам робила з хустинок, з великих таких, але я пам'ятаю погано, але це таке щось було надзвичайне, це, тобто, не знаю, так пригадалось. Alona remembered that her grandmother, when she was like very, very small, made dolls from several scarves. No, it's like a big, but it was something very unusual. Yeah, no, there you go. You can absolutely do anything. And these gnomes, my children are 18 and 21. They have boxes of these gnomes that
made, and they just love them. I have a whole collection, and you can decorate them. You know, you can add, like, this one has a little bell and a green face. У Любові два сина, 18 і 21 рік, і в них в обох цілі коробки таких гномів різних, які вони дуже-дуже люблять. І от якщо ви бачите, This one has a bag. Там в них і сумочки, і вони прикрашені різними там зірками. Тобто ви можете ці гномики ви можете робити як. Я бачу, Діана вимкнула камеру. Діана, ви поділитеся з нами? Добрий вечір і добрий день. Вітаю, бо ми в різних поясах. Я хочу сказати, що я дуже часто використовую в своїй практиці виготовлення ляльок з різних матеріалів. На жаль, зараз знаходжусь вдома, всіх показати не можу, просто покажу те, що використовували і робили з донькою. Ось таких химерних, цікавих. Diana showed that, like, this fairy, she always uses in her practice dolls, and this is something that, like, she is at home, but this is what she already made with her daughter. Якого віку ваша донька? 10 років. Так, 10 years old. And they're beautiful. Yeah, they're beautiful. That's the idea. Just all of this is suggestion, but the main idea is that, you know, you can make things yourself, and your children love to help, you know, 3-year-olds. Ми просто дали ідею, але це чудово. Дякуємо, Діана, що ви з нами поділилися. These are beautiful. Ви дуже чудові, такі красиві. Дуже красиво. Дякуємо. Very, yes. And the children love to help, but also, you know, the making things, not just painting. Мені буде дуже також цікаво ось зробити там, де викрійку ви зараз показуєте, дуже такі цікаві, оригінальні. Гномики? Так, дуже. Diana said that she will work on gnomes. She's really challenged. She wants to make them cool. Дякуємо. You can do anything. You can make your own pattern. You know, you can download the slides and copy all of this. Так, ви можете their slides. Так, ви можете загрузити презентацію повністю. Так, загрузити презентацію і гномики поділилася Лариса гномиками. А я вас загубила. Я відкрила гномиків і я загубила Zoom. So this is an idea for a string puppet, again similar to the previous one, just very simple. And you know, you can just tie. Маріонетка на ниточках. Для маріонетки на ниточках. And you can make, of course, you can see to this, you can add anything. You can add hair, you can add a smile, you can add clothes, you know, dress, you know. Ви можете додати все, що завгодно, так, ви можете і плаття додати, і волосся, все, що ви бажаєте. Тобто це просто ідея, що от можна зробити отаку ляльку з ніжками, з ручками. Yeah. And so the idea is that the children can also help. You know, ідея, що дітки допомагають, і що їм це цікаво, що вони роблять це самі. So I'll just show the rest of them, and then we can stop, you know, and make something else. Or I can stay longer too, but ми дійдемо до кінця. Just different ideas. And so this is the same doll, and so you can just take 2 sticks. You can see, tie them, very simple. Якщо ви візьмете 2 палички, бачите, закрутите їх, то ви можете от гратися, зробити таку ляльку з ручками, з ножками. Yeah, and you can use the sticks to move the hands. І ви тоді просто використовуєте палички, щоб двигалися ручки і ніжки. And this is the same doll from before. Remember the first one? That's very simple. And then you can do the same thing. Just attach the strings. Так, і це от перша кукла, друга лялька, яку ми з вами поділилися. Просто до неї додали ниточки, і от вона така. And the children can use them too. This is easy because it's not very specific. Sometimes it can be frustrating for children if the hands, you know, or something doesn't move like they want to, but this just an open дітки kind of можуть doll. Їх використовувати, це легко і може бути дуже для них цікаво.
So that's another idea. And then, of course, the hand puppets, you know, you can make, you can just trace your hand, or these are just some ideas. And so if you have any fabric, any old clothing, or, you know, this is felt, but it can be anything. And so you can... Можете пошити його з будь-якої одежі, старої одежі. Тобто тут такий фетр використовується, але це можна зробити з будь-чого. And you can add, of course, faces or details. And there's a back, so you just need 2 pieces to sew them together. And I think it sounds like a lot of people, and I knew that, are very creative and very handy, and can probably come up with much more beautiful. І ми впевнені, що ви можете зробити навіть краще, ніж те, що чим ми ділимося. Ми просто даємо ідеї і даємо розуміння, як це впливає на емоційний стан дитини, і як це може ретравматизувати дитину. І велику, і дорослу. We can definitely go back if we have time and make, you know, something like that. And so you can actually, if they have the full presentation, you can download just one slide, and then you can trace, or you can make, you know, you can just copy it on the paper, just looking at it. I don't know, just, or you can trace your hand. Ви можете обвести руку, а також, якщо ви маєте нашу презентацію, ви можете роздрукувати один із слайдів, чи просто перемалювати з слайду, і тобто це все є в вашому доступі. Будь ласка, користуйтесь. And this is the basic pattern. You can make any animal. You can see here, you just have to cut it out. And first, you know, if you have some details, like the belly or the ears. Базові ідеї, а потім ви можете зробити все, що завгодно. Тобто це ведмедик та лисичка, але ви можете зробити все, що ви хочете. But before you sew together the back and front, you can sew or glue these little details to the front and then sew the 2 pieces together. Перед тим, як зшивати 2 частини, то зразу пришийте те, що там носика, вушки, а потім вже зшивайте одну до іншої частини. Так? And you can make a person too, you know, it could be a girl or a boy, and just add the hair. Хлопчика чи дівчинку. And these are finger puppets, so they're small, and so you can have a whole puppet show just with your one hand. So you can have, you know, 5 little puppets and tell a story, a fairy tale, and so they don't even have to be that complicated, but this is just an idea. Ну, це такі трошки, може, важкі ляльки, так пальчикові ляльки, і ви можете зробити ціле шоу, просто використовуючи свою руку тільки. Yeah? And so, again, you can think of any animal and add any details, and the children can help you too, and they can also, they're small enough, so it can also be an assessment tool where, you know, they're kind of taking the story outside of themselves, and it's in a third person, so they can share quite a bit of, you know, what's going on just doing that. Тобто ви можете зробити, уявити будь-яку тварину і зробити будь-яку тварину з цього, і дітки можуть цим гратися, можуть це робити, і ви також можете розуміти, коли діти розповідають історію, що відбувається з ними, тобто, щоб обсліджувати дітей, і використовувати це так, щоб вони виносили, якби, свою історію, виносили на зовнішність, на третю особистість. Тобто, що це не вони, а хтось інший. Те, що ми з вами, ті, хто з нами зустрічався раніше, спостерігаючи. Тобто, за допомогою цієї ляльки дитина починає спостерігати себе осторонь. Тобто це не я, це моя емоція, це не я, це моя думка. І це дуже важливо з точки зору mindfulness теж. I'm saying that like it's like a mindfulness because you become an observer. Exactly, yeah, exactly. It's very simple again, but can be very powerful and transformative. And all you need to do is just, you know, trace your finger, just make
on the paper and make the pattern a little bit bigger so it's not too small. They can do anything. Щоб воно було не більше, не менше, щоб дитина обвела палець, чи ви. І, тобто, так просто, але може трансформувати дитину з одного місця в інше. Тобто це може бути такий дуже сильний такий інструментарій для вживання і педагогами, і психологами, якщо він вживається з метою. Якщо ви розумієте, що коли я це вживаю, то це лікувальний такий підхід. And older children also like these, just because they're toys, they feel cute or small doesn't mean that older kids don't like to make them. They don't or they do? They do. I'm saying that we think that they don't, but they do. І нам може здається, що діткам, які старші, їм не подобаються ляльки, але от старші діти дуже-дуже полюбляють от такі ляльки. And another idea which is really popular, not just in Waldorf, but I think it's used widely, is just a shadow puppet theater, and you can use any box or even just a piece of fabric that you can hang. All you need is just a light, or you can use your cell phone, turn the light on, or from behind. Використовувати просто коробку чи просто якийсь матеріал і світло, чи телефон, і це вже може бути такий театр тіней. And so if you don't like to sew, or if you don't like fabric, or even drawing or painting, they don't have to be, they don't have to have anything. Якщо ви не хочете нічого шити, нічого кроїти, нічого вирізати і мати діло з матеріалами, ви можете просто взяти папір, вирізати і зробити це дуже просто, те, що можна зробити, але дітям це дуже подобається, і навіть великим дітям. They don't have to be black, so you just need a contour of an animal, or you can make up your own, or a person. If you don't draw, you can use some of these ideas just to trace them. And again, they can be very simple. Вони можуть бути дуже-дуже прості, вони не обов'язково повинні бути чорними, можуть бути будь-якого кольору. Якщо ви не малюєте самі, ви можете роздрукувати знову цей слайд і використовувати шаблони відціля. Yeah. And so all you need to do is just a stick, and you can glue the stick or tape it in the back so you can hold the puppet. Вам потрібна паличка, і от цю паличку треба приклеїти чи тейпом приліпити, і все, у вас готовий. And so the children are sitting on the other side, and so they're seeing this big shadow. So somebody just has to shine the light, and the children can also, they really love doing this too. So the sticks can be a little bit longer. Діткам дуже подобається, і можна зробити длиннішу паличку трошки, і просто от світити, і тоді ми бачимо більші тіні, як дітям дуже-дуже все це подобається. Особливо зараз, коли немає світла, мені здається, дуже чудова ідея. I'm saying that because there is no electricity, it's a great idea for now. Well, yeah. Це сміх скрізь сльози. Yes, I know. So, or you can just, again, if you don't like fabric or drawing or anything like that, you can just use these. You don't need the light. These can become puppets themselves, just on a stick. You can add a little bit of the eyes. Так, ви можете зробити очі у цих, і можете просто гратися як лялькою. Не обов'язково робити прям театр. Це може бути просто. Yeah, so that's all I have, and I'm sorry I was rushing through. We can still make something, but this was long and it's probably late. And just the main... Дякуємо. Вас, мабуть, вже пізно.
Вибачаємося, що дуже, може, ми швидко йшли, але от ми вам видали все, що ми збиралися. Yeah? And just the last main idea, just be creative and don't underestimate that these are very simple tools, but they can be very healing, and powerful. And you can come up with your own stories, your own designs. And children don't judge. They're actually, very grateful, and can practice their imagination and find meaning, a lot of meaning in these characters and plays and dolls. And so as a practitioner, yeah. Пам'ятайте, що дітям все це подобається, і не бійтеся вживати свою фантазію, свій креатив, будьте креативними. Тобто щось таке дуже просте може бути дуже таким сильним, особливо для дітей. Діти не засуджують, дітям це подобається і може допомогти. Yes? Yeah, and it can help, in a moment, uplift very quickly, kind of change the mood, the feeling. Це може допомогти прямо у моменті змінити настрій дитини, відчуття дитини, емоції дитини. Тобто це може бути таким дуже, дуже сильним інструментарієм. Недооцінюйте його. Jana is saying thank you, and Larissa is saying thank you. Thank you so much. It was just an honor to be here, and thank you to all of you. Честь бути з вами. Дякуємо, дуже ми вам дякуємо. Спасибо. Наталя, дякую за теплий вечір. Люда, дякую за ляльки. Я сьогодні була в день на похороні в селі, я приїхала з таким важким серцем, ми ховали від захисника. Я з вашими ляльками просто відновилася, чесно. Ми сьогодні таке там надивилися. Дякую вам, дівчата. She just came from the cemetery. I'm sorry. I'm really sorry. Yes, thank you so much for all of you for doing all of this. And please know we're sending a lot of love and care very much. Любов, дуже вам вдячні. Якщо є у вас запитання, чи ви хочете зробити ляльку, Люба може залишитися. Тобто дайте знати, якщо у вас є запитання, коментарі. Я знаю, що у вас вже дуже пізно, і це була довга презентація на 2 години. Тобто, Thank you so much, and we can meet again. Ми можемо, якщо ви надішлете запитання, якщо ви хочете зустрітися, знати більше про вальфдорську педагогіку, якісь деталі про вальфдорську педагогіку. It doesn't have to be Waldorf. Can draw, paint or meditate. Так, Люба спеціалізується, вона викладає у коледжі тут зараз, і все, що стосується малюнку, арт, все вона може зустрітися з вами ще раз, і будемо раді. Так, медитації теж. Спасибо вам всем и за все, что вы делаете, и просто большая благодарность, любовь. Спасибо вам, Люба. Держитесь. Спасибо. До свидания. Спасибо за поддержку, спасибо, что уделили нам внимание и поддерживаете, спасибо. Да. Спасибо вам и спасибо Наташе. Спасибо, Люба, большое. Да. Большое вам. Є куди йти. Немає практики, нам треба більше практики з перекладами. 2 години у тиждень замало. Нічого, дякуємо. Дякую, Наталя, дякую, дуже класно. Дякую.